through Google platform, we are trying to reach the schools all over the state, and we are sharing what we know and what we can share with the students of class 10s and 12s from our portal, that is from VIVEK-DISHA. And VIVEK-DISHA is a unit which is trying this for a pretty long time. And most of our students, they are aware that how useful and how helpful this platform is, which adds on to the learning that you are already having in your school. So with that, I think students, please come faster and settle down. Yes, just sit down. Correct, correct. Okay. So in the last class, if you remember that I was discussing about the process, that how, it goes from a sender through a medium to a receiver, and then there is a response and a feedback, and then it goes back to the sender. এইরকম একটা মডেল তোমাদের আমি দেখিয়েছিলাম, তোমরা একটা ছবি দেখেছিলে, যারা ক্লাসে ছিলে তারা তোমরা জেনেছো। আর নিগমনগরের স্টুডেন্টস তোমরা প্রথম যেহেতু এসেছো, তোমরা আবার সেই মডেলটা একবার দেখে নিতে পারো। আমি আবার সেই ইয়েটা দেবো। তার আগে তোমাদের আমি একটা ছোট্ট ভিডিও দেখাবো। এই ভিডিওতে আমরা কি দেখছি, যে একটা মানুষ কত কষ্ট করে সে এই ইংরেজি ভাষাটা শেখার চেষ্টা করছে। and basically he is a French man, ফরাসি একজন ভদ্রলোক, একজন ডিটেকটিভ। সে একটা কাজের জন্য ইংরেজি ভাষা শিখছে। খুব মজার একটা ভিডিও, আশা করি তোমাদের এটা খুব ভালো লাগবে। তোমরা দেখো এবং enjoy it. See the video, enjoy it, and while you enjoy, try to learn also that why this is important and what happens if you don't learn the language properly. ঠিক মতো এই ভাষাটাকে না শিখলে কি হতে পারে তারও একটা পরিণতি আমরা এখানে দেখতে পারি। So please see it properly. So this is a very famous character. তোমরা যদি ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে থাকো তাহলে you must be knowing him. Is a very famous character. First have a look, then I'll talk more about it. See it. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like. What's the problem? Tell me. Okay, let me think of something else. Wait. Sometimes it happens because of this quality of the video that we the networking and everything, lots of things depend actually are responsible for this. So can you see the video screen? If so, let me see if you can hear me properly. It's the same, isn't it? Just wait for a minute. It will pick up the pace very soon. This is an advertisement, so don't worry about it. That requires incredible genius. Exclusively on Curiosity Stream. I'm going to America. I'm going to London to speak with her. Fluent American accent, so as not to arouse suspicion.
স্যার হয়তো So find আপনার me the ভয়েসটা greatest অন accent আছে। coach in the world. I would like to buy a hamburger. আপনার I ভয়েসটা would অন। like to buy a hamburger. What are you saying? কি বলছো তুমি? স্যার হয়তো আপনার ভয়েসটাও অন আর এটাও অন স্যার, ওই কারণে হয়তো দুটোর মধ্যে এটা ভাইব্রেটটা হচ্ছে। I would like to buy a হ্যাঁ hamburger. স্যার ঠিক আছে স্যার। I would like to buy a hamburger. No. Let's break it down. I would Would weird would weird would like like to toi to toi to toi buy 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 a hamburger 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 ham hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. It's not hamburger, hamburger. I'm not saying hamburger. I said I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit. Again. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a I would like to buy a hamburger. I would like to buy the burger. I would like to buy a hamburger. 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 The burger. স্যার ভয়েসটা অন করুন, আপনার ভয়েসটা মিউট রয়েছে। So I think you must have enjoyed this video and you saw what happened and how difficult it is to learn English. And this French man who is really having a difficulty in understanding what is wrong in his pronunciation. So this is very important. What is important is what you are saying. If you can listen, if you can hear what you are saying, then things become easier for you. Okay, then you can easily understand what is going right and what is going wrong. Listening skills is a very important thing. We will talk more about it later. So did you understand the line that she wanted this man to say? Anyone who can say? স্যার হ্যামবার্গার। What was the line that she was trying to teach this man? হ্যামবার্গার। Raise your hand. Wait, Manumoy. Let me find out others also. Anyone else from the schools? Anyone else from the schools would like to say, what was this sentence that she was trying to teach this man? What was this sentence? You heard her. তোমরা সবাই শুনেছো তো? Shuniti Shodor, girls, don't talk amongst yourself. No. Listen and just try to answer. What was that sentence that she was trying to teach this man? What was that sentence? Anyone from Nigam Nigamananda Saraswati School? Nigam Nagar School? No. Anyone from Koranjotala? Or Shuniti Shodor School? Anyone who would like to say, what was that sentence? Did you see the video or not? Did you enjoy the video, girls? Shuniti Shodor, did you enjoy the video? Did you see the video? Yes or no? Yes? Yes, sir. So can you just guess what was that sentence she was trying to say? Will it be possible for you to say that? If not, it is not a problem. Will you be able to say it, or yes or no?
or was it difficult for you to hear? Shuniti Shodor? আচ্ছা, কি কি শেখাচ্ছিল, কোন সেন্টেন্সটা কি ছিল, কেউ বলতে? কোন নগর? কোন নগর স্টুডেন্টস? ক্যান ইউ ট্রাই? হাত তোলো, হাতের অন্য যে কেউ বলতে পারলে হাত তোলো। ওকে, মনোময়, go ahead. Sir, hamburger. Hamburger is the word. I want the sentence. নিগম নগর বলো, চেষ্টা করবে? Yes, yes, Nigam Nagar, the boy at the back. Yes, please go ahead. Please hand. Oh, তুমি ওখান থেকে বলো, right? তোমার মাইক্রোফোনটা অন হয়নি, নিগম নগর। I good to buy habits. না না না, হ্যামবার্গার বলেছে। আচ্ছা, লেটস একবার আমি ছোট্ট একটা ঝলক তোমাদের দেখাই। Everybody pay attention because it's very important to pay attention. If you don't pay attention, if you don't listen, listening skill is one of the most important skill that we all must have. And if you don't have this skill, remember that half of your learning of language is gone. Ingenious. There's a method behind the magic. Just a minute. I always tell people. I'm again just for your listening skills, which I want to test. I want to see how well you can hear. Just once I'm trying. I'm again sharing it. Sir, আপনার ভিডিও পজ হয়ে গেছে। Because the sound is not there. Just a minute. Technology is something that bothers us a little sometimes, so don't lose your patience. Yes, I'm going to. Sometimes it takes a little bit more time. Yeah. Suspicion. Me the greatest accent coach in the world. I would like to buy a hamburger. 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 So there it is. Now you must have heard it. Yes, yes, Shuniti Shodor, please go ahead. Shuniti Shodor, switch on the microphone. Yes. I would like to buy hamburger. Okay, there is a slight difference. It's almost correct, Suniti Shodor. Please share your name. Hello. Microphone on, please. Yes. Sneha Sarkar. Sneha. Thank you, Sneha. Please sit down. Nigam Nagar, can you just correct it? Yes, Nigam Nagar. Yes, yes, please. The girl with the microphone. I would like to hamburger. I would like to hamburger. There's something missing there also. What is missing and why it is missing? Anybody who would like to correct it from Nigam Nagar itself? Yes, go ahead. I would like to hamburger. I would like to hamburger. Okay, there's something missing. What's your name? What's your name, Nigam Nagar? Switch off the microphone, please. And yes, Nigam Nagar, switch off the microphone. Yes, Monomoy.
Sir, I would like to buy a hamburger. Yes, perfect, thank you. So there was just one that was missing in Shuniti Shadur. The article was missing, otherwise she was almost right. And she did not have the primary verb. I would like to buy. The buy was missing in Nigamananda Saraswati school. So Monomoy, it's very right whatever you said. And Moshart, please settle down fast. You're already late. বসে পড়ো চুপ করে. Ramakrishna Vidyabhavan students who are loitering around, please sit down. Sit down fast. Yes. So you see, the problem is sometimes we don't pay attention to what we are saying. I know what the problem with Shuniti Shadur, she must be knowing the right answer, but the problem was when she was saying it, she was not paying attention to that. That is the common problem with all of us. Those who commit mistake, we commit mistakes because we are not paying attention to what we are saying. We are not attentive. We are not focusing. We are actually not paying attention to what we are delivering, what we are uttering. So this is a very important thing that we should keep in our mind. And now what we are going to see is that same chart which I actually showed to the boys and the girls last day, Monday, was this particular graphical representation of what happens during the communication process. We have understood what the sender is trying to encode, and then it goes through a medium. And encoding means the language that you are using: body language, oral language, written language, or visual language, whatever it is, and in what pattern or what kind of oral language, like it is English, it is Hindi, it is Bangla, what kind of written language, it is like German or French, or what language you are using. That is the encoding part of it. Because as you all told me, তোমরা সবাই বললে যে বেসিক্যালি আমার যে ভাবনা যেটা আমি দিতে চাই সেটা আমার মস্তিষ্কে বা আমার হৃদয়, আমার মনে, সেইটাকে এবার প্রকাশ করতে আমাকে এনকোড করতে হচ্ছে, অর্থাৎ একটা ভাষার প্রয়োগ করতে হচ্ছে। সেটা শারীরিক ভাষা হতে পারে, সেটা কণ্ঠের হতে পারে, সেটা মানে মৌখিক হতে পারে, সেটা লিখিত হতে পারে, সেটা দর্শনীয়, মানে সামথিং দ্যাট ইউ ক্যান সি, which you can visually মানে কাইন্ড অফ রিসিভ। এবার কি হচ্ছে, একটা মিডিয়ামটা যখন ওরাল বলছি তখন আমি আমার ভোকাল সিস্টেম, এই হাওয়া, এই সাউন্ড ওয়েভস ইত্যাদি গিয়ে পৌঁছচ্ছে, তাহলে এই মিডিয়াম, এই এয়ার। আবার অনেক সময় ওরাল আমি রেডিও ওয়েভস এর মধ্যে পাঠাচ্ছি, এখানে যেমন আমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠাচ্ছি, বা হয়তো মাইক্রোফোনে আমি তোমার অ্যাসেম্বলিতে কোনো কন্ডাক্ট করছি, বা মাঠে কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে, তাহলে সেখানে আমি এক এক ধরনের মিডিয়ামের মাধ্যমে সেটা পাঠাচ্ছি। সো দের ইজ আ মিডিয়াম। রিটেনের ক্ষেত্রেও তাই, তুমি খাতায় লিখছো, তুমি মোবাইলে চ্যাট করছো, তুমি ইন্টারনেটে তুমি ইমেল করছো, তুমি টেলিগ্রাম লিখছো, তুমি নোটিস লিখে পাঠাচ্ছ। There are so many things, so many mediums that you actually avail to send that encoded message. এবার ওই মেসেজটা কি হচ্ছে, আমরা জানলাম যে ওটা একটা রিসিভারের কাছে আসে এবং রিসিভার সেটা ডিকোড করে। ডিকোড মানে সে সেটা বোঝে, সে সেটা কম্প্রিহেন্ড করে, সে সেটা বুঝতে পারে। কারণ তুমি আমাকে পাঠালে এবং আমি সেটা বুঝতে পারলাম না। ধরে নাও যেমন আমি সেদিন একটা জার্মান সেন্টেন্স বললাম, কিন্তু সেটা তোমরা বুঝতে পারলে না, তোমাদের কাছে ওটা মনে হলো কোনো ধরনের আবোল তাবোল। বা অনেক কঠিন একটা ইংরেজি শব্দ যদি আমি বলি, তুমি বলবে স্যার এটা তো আমি জানি না, অর্থাৎ তুমি ডিকোড করতে পারছো না। না বুঝতে পারাটা বেসিক্যালি ইজ নট আ ফেলিয়ার, আই উড জাস্ট কনসিডার ইট দ্যাট তোমার সিস্টেমে সেটা নেই। তোমরা সবাই কম্পিউটার ইউজ করো, কম্পিউটারের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। তুমি যদি ঠিক ভাষাটা যদি ওখানে না দাও,
ঠিক মেসেজটা বা ঠিক বাটনটা যদি না প্রেস করো, তাহলে কম্পিউটার কিন্তু রেসপন্ড করবে না, কম্পিউটার এরর দেখাবে, কম্পিউটার বলবে কান্ট ডু দিস। ঠিক সেই রকম তোমারও মস্তিষ্কে যখন মেসেজগুলো পৌঁছচ্ছে, তুমি যদি সেটা বুঝতে পারো, কম্প্রিহেন্ড করতে পারো, তুমি যদি সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারো ঠিক মতো, তার মানে তুমি সেটা ডিকোড করে নিচ্ছ, ডিকোড করে তুমি বুঝছো, বোঝার পর তুমি কি করছো, সেটার উপর তোমার একটা রিয়াকশন। আমি তোমাকে বললাম প্লিজ মাইক্রোফোনটা সুইচ অন করো, তুমি সেটা বুঝতে পারলে, বুঝে তুমি গিয়ে মাইক্রোফোনটা সুইচ অন করলে। আমি বললাম মাইক্রোফোনটা সুইচ অফ করো, তুমি সেখানে গিয়ে মাইক্রোফোনটা সুইচ অফ করলে। তাহলে এই যে তোমার রিয়াকশনটা, এই যে তোমার রেসপন্স, এইটা কার কাছে পৌঁছচ্ছে? আমার কাছে। আমি দেখলাম হ্যাঁ সত্যি তো, মেয়েটা ওটা করে দিচ্ছে, মানে একটা ফিডব্যাক আমার কাছে পৌঁছলো। আমি একটা ইনস্ট্রাকশন দিলাম, তুমি সেটা রিসিভ করে, তুমি সেটাতে কার্যকরী করে তুমি আমাকে একটা রেসপন্স। আমি বললাম ঠিক আছে উত্তর দাও, তুমি উত্তর দিলে, আমি সেটা বুঝলাম, বুঝে আমি বললাম না এটা ঠিক নয়, না এটা ভুল, মানে আমি তখন আবার রেসপন্ড করলাম তাতে। এইটা একটা গোলাকারে চক্র, মানে একটা চক্রের মতন, একটা সার্কেলের মতন কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চলছে। সেন্ডার মিডিয়ামের মাধ্যমে রিসিভার, রিসিভার আবার মিডিয়ামের মাধ্যমে একটা রেসপন্স পাঠাচ্ছে সেন্ডারকে, এবং এই সার্কেলটাই হচ্ছে আমার কমিউনিকেশন প্রসেস কন্টিনিউয়াসলি। তোমার ফিজিক্স করো, ম্যাথামেটিক্স করো, জিওগ্রাফি করো, ইংলিশ করো, বেঙ্গলি, কি করো, বেসিক্যালি ইউ কমিউনিকেট। টিচারের মস্তিষ্কে তোমার বইয়ে কিছু তথ্য আছে, কোড করে টিচার তার বক্তব্যের মাধ্যমে ভিজুয়াল কিছু বোর্ডের উপর কিছু দেখাচ্ছে, লিখছে কিছু লিখিত, সেগুলোর মাধ্যমে তোমাকে সেটা পৌঁছে দিচ্ছে একটা মিডিয়ামের মাধ্যমে। তুমি সেটা তোমার কান, চোখ, আমি লাস্ট দিন বলছিলাম তোমার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, এই ইন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা তুমি কি করছো, তুমি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে রিসিভ করছো, এবং তোমার মধ্যে একটা অনুভূতি হচ্ছে, তুমি শুনছো, তুমি গন্ধ শুকছো, তুমি দেখছো, তুমি ছুঁচ্ছো, এই সমস্ত জিনিসগুলো প্র্যাকটিক্যাল করতে গিয়ে তোমাকে ছুতে হচ্ছে, টেস্ট করতে, কত কি করতে হচ্ছে। তুমি যদি কুকিং এর ক্লাস করছো, সেখানে টেস্টের ব্যাপার আছে, সেখানে বিভিন্ন অন্যান্য বায়োলজির কোনো ক্লাসে স্মেলের ব্যাপার রয়েছে, বা অন্যান্য আরো অনেক কিছু। লাইফে তো শুধু পড়াশোনাই নেই, আরো কত কি রয়েছে, জীবনটা কত বিরাট, সেইখানে পড়াশোনা তোমাকে সাহায্য করছে ওই জীবনটা যাতে ঠিক মতো। সো হোয়াট ইউ আর ডুইং, ইউ আর রিসিভিং অল দিস, and after receiving this you are responding, then you are responding and it is coming to them. Now what happens, you have complaints, I have complaints, your parents have complaints, teachers have complaints. What are these complaints? Oh my god, she is unable to express, ও ঠিক মতো আমাকে উত্তর দেয় না, মা বলে তুমি কি বলছো আমি ঠিক বুঝতে পারি না, তুমি মাকে বলছো মা তুমি, আমি যেটা বলতে চাইছি তুমি সেটা ঠিক মতো বুঝছো না, বন্ধুরা বলে এই তুমি, তুই যেটা বলছিস সেটা আমি বুঝ, ওয়াই? আমরা তো কম্প্রিহেন্ড, এই যে ডিকোডিংটাই তো হচ্ছে বোঝা, তাহলে এখানে কোথাও একটা প্রবলেম আছে, বা হয়তো এনকোডিং এ কোনো প্রবলেম আছে, ডিকোড করেও তুমি সেটা উদ্ধার করতে পারছো না। অর্থাৎ কমিউনিকেশন, দ্য মেজর প্রবলেম ইজ বেসিক্যালি ইন এনকোডিং অর ডিকোডিং অর ইন দ্য মিডিয়াম। এই যেমন এখন অনেকটা সময় মনোময় সেড, oh I cannot kind of hear you sir, maybe you switch off your microphone, the internet is very slow, whatever, there are certain problems and you are unable to get what is being shown on the screen, you are unable to receive it. So the problem is either in the medium or in the encoding or in the অনেক সময় উত্তর দিকে স্যার আমি তো ঠিক লিখেছি কিন্তু আপনি আমাকে নম্বর দেননি, why? বিকজ তোমার লেখাটা ঠিক কিন্তু তবু এমন ভাবে তুমি লিখেছো, স্যার সেটা ডিকোড করতে পারছেন না, স্যার সেটা বুঝতে পারছেন তোমার হাতের লেখা খারাপ, বা তুমি এমন হিজিবিজি করে লিখেছো, একটা উপরে একটা নিচে করে লিখেছো, ইট ইজ আনএবল টু। সামান্য একটা আনসার শিটে তোমার কমিউনিকেশন কি হয়েছে, প্রসেসটা গন্ডগোল হয়ে গেছে, and because you've committed some mistake in your communication process, despite knowing the subject you are not getting marks.
and you are complaining. So these are problems that we need to resolve in communication. You know the language, whether it is Bengali, Hindi, English, whatever the language might be. The problem is you are not paying attention to the process. You are not attentive. You are not concerned. You are not putting your best effort to improve this process, which is required, which you have to learn. Now we were talking about barriers, badha, এই যে তুমি বলছো তোমার মা বুঝতে পারছে না, তুমি বলছো তোমার টিচার বুঝতে পারছেন না, টিচার বলছে তুমি বুঝতে পারছো না, কি কি প্রবলেমস হতে পারে generally কি কি প্রবলেমস হতে পারে? So let's look at that. Okay, so let us look at this. What are these? Can anyone read it out for me? Can anyone read it out for me? Who can read it out for me? What is written on the screen? It's very simple. Couple of words, simple words are there. Anyone who would like to read it? Just raise your hand so that I can see and you can just read it. So many schools, so many children, still you are unable to respond. This is really very, very sad. And simple things are written on the screen. It's not very difficult. Ke bolbe? Koranjotola, Bodai, Beargram. Beargram, yes, go ahead, Beargram. Yes, I can see Beargram. Thank you, Beargram. Please go ahead, Beargram. Barriers to communication: noise, inappropriate medium, assumptions, misconception, emotions, language difference, poor listening skills, and distractions. আচ্ছা, এটা একটু বলো, ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্সেস বলো। Differences. এটা হচ্ছে পুয়ার, Poor listening. পুয়ার listening. পুয়ার লিসনিং স্কিলস। ভেরি গুড, খুব ভালো, বসে পড়ো। সো এখানে আমি কয়েকটা প্রবলেমস, যেটা খুব সাধারণ ইউনিভার্সাল প্রবলেমস আছে, সেগুলো তোমাদের। ব্যারিয়ার্স টু কমিউনিকেশন, নাম্বার 1, কথা বলছো আমি শুনতে পাচ্ছি না, কারণ তোমরা ক্লাসে সকলেই কথা বলছো, সবাই বকবক করছো, যেটা সাধারণ। তোমার ক্লাসে তোমার শিক্ষক শিক্ষিকা ক্লাস নিচ্ছে, তোমরা সবাই কি করছো, একসাথে কথা বলছো, যত রকমের পৃথিবীর কথা তোমরা ওই সময় বলছো। তাহলে কি হচ্ছে, কেউ কারো কথা শুনছে না, নয়েজ। ট্রেনে যাচ্ছ, সবাই কথা বলছে, শোনা যাচ্ছে না, কেন? ঠিক মতো বুঝতে পারছো না, এই শুনতে পাচ্ছি না। একজন ট্রেনে ট্রাভেল করছে, তোমাকে ফোন করছে, তুমি বুঝতে পারছো না, কেন? The problem is because of the noise. What is noise? Noise মানে কি? Noise মানে কি? কে বলবে noise মানে কি? Noise কি? I'll continue a little bit. আমি জানি 41 হয়ে গেছে। The class gives over at 40, but still I'll continue for a couple of minutes because there was some problem in joining. Some joined late, and we are not able to complete much. Substantial amount of work is not being done. I'm still kind of giving you an overall. And remember, কেন এটা দিচ্ছি, এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেন, যেহেতু once it enters your head, you'll be able to, কেন আমি এটা করছি, যেটা আমি বারবার বলি, যে যাই করো না কেন, তুমি যদি জানো কেন করছো, it will be more useful. এবার বলো, what is noise? কে বলতে পারবে what is noise? Raise your hand. Yes, Shuniti Shodor School. Yes, go ahead, please. What is noise? গোলমাল করা বা চিৎকার করা। শব্দ করা, গোলমাল করা, চিৎকার করা, ঠিক, গুড, দ্যাট ইজ নয়েজ। নয়েজ মানে হচ্ছে এমন শব্দ যেটা নিরর্থক, যে শব্দের দ্বারা, দেখো যখন আমরা কথা বলছি তখনও তো শব্দ করছি, তখন বলছি না আমি শব্দ করে তো কথা বলছি, আমি যদি ফিস ফিস করে বলি, তুমি যদি শব্দটা না পৌঁছায়, কথাটা কার্যকরী হবে? হবে না। সো আই এম মেকিং সাউন্ড, বাট দিজ meaningless sound, like a sound of a machine, sound of the fan, sound of the vehicles, the crowd howling, shouting, yelling, all of you talking together,
it does not deliver any meaning. But if ক্লাসে ধরে নাও তুমি যখন প্রেয়ার বলছো, একসাথে সবাই বলছো, কিন্তু তবু সেটা মিনিংফুল কেন? ওই রিদম, ওই ডিসিপ্লিন, ওই ইকুয়াল পজেস, ইকুয়াল টাইমে একটা শব্দ উচ্চারণ হচ্ছে সমস্ত মুখে, তখন সেটা আমি কিন্তু বুঝতে পারছি। সেটাও সাউন্ড, and it's a sound, it's in the crowd, but still I can perceive it, conceive it, understand it. I can actually kind of comprehend it. So then সবাই মিলে বললেই যে সবসময় শব্দ মানে নয়েজ হবে তা কিন্তু না। যখন ওটা মিনিংলেস সাউন্ডে চলে যায় তখন নয়েজ। তুমি যখন একা কথা বলো তখন তো স্যার বলে না ডোন্ট মেক নয়েজ, ডোন্ট ক্রিয়েট আ রাকাস, এরকম তো বলে না, চিৎকার করো না, এরকম তো বলে না। তুমি কথা বলছো, একা বলছো, তোমার কথাটা স্যার বুঝতে পারছেন, তুমি যেটা। আর তোমরা যখন সবাই মিলে কথা বলছো, স্যার কিছু বুঝতে পারছেন, দিদিমণি কিছু বুঝতে পারছেন না, তাহলে সেটা তখন একটা নয়েজ হয়ে যায়। এই পার্থক্যগুলো বুঝতে হবে। এগুলো আমার তোমার দৈনন্দিন জীবনে তুমি শুনতে শুনতে অভ্যস্ত। তোমার টিচার সবসময় বলছে, শি ইজ কন্টিনিউয়াসলি হ্যামারিং ইন ইয়োর হেড, ডোন্ট শাউট, ডোন্ট টক, ডোন্ট। শি ডাজন্ট ওয়ান্ট ইউ টু কিপ কোয়াইট। এটা নয় যে শি ডাজন্ট ওয়ান্ট ইউ টু টক এট অল। It is when you talk together, she is unable to understand. There is no meaning to that sound. There is no kind of value to that sound. যেটা ভ্যালুলেস। সাউন্ড তো এক ধরনের এনার্জি, তোমরা ফিজিক্সে পড়েছো, বিজ্ঞানে পড়েছো, সাউন্ড এক ধরনের এনার্জি। তুমি সেই এনার্জিটাকে কি করছো? ডেলিভার করছো, কিন্তু তার কোনো ভ্যালু নেই, তার কোনো ফাইনাল কিন্তু প্রোডাক্টিভিটি নেই, তার থেকে তুমি কিছু পাচ্ছ না পজিটিভ। তো এই জিনিসগুলো তোমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তাহলে আমরা এই প্রবলেমস গুলো একে একে, যে কটা প্রবলেম আমরা এখানে বোর্ডে লেখা আছে, নয়েজ, এরপরে আমরা দেখবো ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিডিয়াম বলতে কি বুঝি, অ্যাজাম্পশনস এন্ড মিসকনসেপশনস বলতে কি বুঝি, ইমোশনস কিভাবে একটা ব্যারিয়ার হতে পারে সেটা বুঝবো, ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্সেস কিভাবে ব্যারিয়ার হয় সেটা তোমরা জানো, তবু আরেকবার ওটা ডিসকাস করব। আর যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, যেটা লিসনিং স্কিলস, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইন কমিউনিকেশন, সেটা উইল দেব। আজকে তোমাদের আমি একটা কাজ দেব। এতদিন তোমাদের কাউকে কোনো টাস্ক আমি আলাদাভাবে দিইনি। So I would like to give you a task before I call it a day, and the task is, please note it down in your exercise books. Please take out your exercise book and you are going to, so it's a very, you have, all of you will write 5 lines, 5 sentences, not more, only 5 sentences. And this I will check on Monday. And these 5 sentences are about communication. Why do you think communication is important in your life? Why do you think communication is important in your life? Okay, so you have to answer this question in 5 simple words, by using 5 simple words. 5 simple sentences, not words. 5টা বাক্য লিখবে। Why communication is important for your life? Why communication is important for my life? এইভাবে তুমি লিখবে। Any doubt about this question? All of you, please write it down, because I will ask and I will request all schools to participate. Like Beargram চুপচাপ বসে থাকলে হবে না, করঞ্জতলা চুপচাপ বসে থাকলে হবে না। আর তোমরা দোয়ারবাসিনী গার্লস, তোমরা তোমাদের মাইক্রোফোন প্লিজ চেক করাও, because every time you switch your microphone, my voice turns into a squeaky rat's voice. So please look into it, ওটা ঠিক করাও। Ramakrishna Vidya Bhavan, please respond. Moshat, I can see only one girl today, but I'm not able to see the others. অন্যরা কোথায় আছে? ক্যামেরাটা সেইভাবে প্লেস করবে যাতে আমি সবাইকে দেখতে পাই। অন্যরা এই ফাঁকা যে ডেস্ক গুলো রয়েছে সেখানে কেন বসে নেই? সাইডে বসবে না। নেক্সট টাইম ইউ উইল সিট, এই যে ক্যামেরা সোজাসুজি বসবে, so that I can see you.
Konnagar, you are not responding, please respond. And Borai Balika Vidya Mandir, next class আমি তোমাদের কাছ থেকে responses চাইছি। এটুকু বলেই আজকের ক্লাস আমি শেষ করছি। Thank you so much, take care. আজকে একটু 7 মিনিট দেরি হয়ে গেল, I'm so sorry, but please bear with me, this was required. Thank you.